And welcome to a summer special of Inside Albania with me, Alice Taylor. Today, I'm in Pogradec. Isn't this better than a studio? Pogradec is a city in southeast Albania. It sits near the border with North Macedonia. In fact, you can see it behind me, just behind Lake Ohrid, which is the oldest and deepest lake in Europe. It is a beautiful city. It's a city of artists, of fishermen, of poets, of creatives. It's just stunning, and I'm here for a total of 3 days. I'm going to be exploring nearby Pustec and the island of Maligrad. I'm going to be visiting Lin, where Europe's oldest settlement, at 8,500 years, was recently discovered. I'm also going to be checking out some of the local food and wine, and of course, rakia. Are you ready to come on an adventure with me? Hajde me mua. So behind me is the beautiful town of Pustec. I'm in Pustec in Korça County. Over there is North Macedonia. Over here is Greece, and behind me there is Albania. Now, Pustec is a slightly unusual place because it's home to some of Albanians' Macedonian minority. They speak Macedonian and Albanian. Some have Macedonian passports, and they consider themselves ethnically Macedonian. So this is Lake Prespa. Now, Lake Prespa is unique because somewhere out there is a particular point where 3 countries meet. It marks the border of Albania, Greece, and North Macedonia. It's completely unique. You can sort of sail into various different countries at a whim. Now, I heard a really interesting story about how Lake Prespa was formed. I heard that Lake Ohrid, which is just in Pogradec, over this beautiful mountain range here, there was a fairy who lived in Lake Ohrid, and she fell in love with a fisherman who was a human, and they had a son called That and a daughter called Prespa. But the fairy of the lake, she missed the lake. She missed her lake home and its water. And eventually, even though she loved her children, she decided she had to return to the lake, and she dove back into the water, never to return. And her daughter, Prespa, was so heartbroken and so distraught that she cried and cried and cried. And her brother, That, tried to stop her tears, and he rose up into a huge mountain range which stands today. But she just kept crying, and her tears formed what is today Lake Prespa. This is a lulekucha, or a poppy, as we say in English. Now, it's the kind of unofficial flower of Albania, and they say it's because the colour red represents the blood that has been shed for the Albanian cause over the centuries. I'm not sure if it's true, but it's a beautiful flower, and throughout June, most of the fields in Albania are completely full of these flowers. So we're here on the edge of Lake Prespa, and we're about to have lunch. We're going to try 2 local specialities: sirona, which is an Albanian fish, I'm not sure what it is in English, and krap, a very rude word in English, but not in Albanian. It's a type of fish, a delicacy, which is only found in this area. I'm really excited, but do you want to come and have a look at what they're cooking in the kitchen? Come, hajde me mua. You want to know? Oh, questo io No. No? No? Yeah, but you have to choose carefully. You will never or that. Me kam emrin Valentina Vangelovski dhe jam me origjinë lindur, martuar dhe jetoj në Pustec. Aha.
Edhe si është jeta në Pustec? Kam 2 çuna, Po. njërin e kam në Lushnjë, tjetrën e kam në Amerikë, me iku tash s'ka 1 muaj. Edhe jeta në Pustec është për të rinjtë nuk është mirë, kurse për moshat tonë është shumë e mirë. Ka shumë të rinë ka ikur? Shumë të rinjtë ka ikur, nga që s'ka punë, infrastruktura nuk është e mirë. Edhe Po çfarë punë ka? Vetëm në restorant apo lokale edhe me turizme? ka turizmi, është bujësia, është blektoria, merren ca, janë të ndarë. Sa mbledhin lule, gato Çfarë lule? lule medikamente, janë, medikamente. Si çaj mali? apo Çaj tjetër? mali. Bimi? Lule shtrydhe, jo, gjithë gjërat që lule Elbasani, nuk i njoh unë murizin, zinzifet. Plot, Po njerëz në Pustec ka shpresë për turizme, edhe punë tjetër apo Shpresa nuk ka kemi, po mbetëm ne mosha jonë edhe sado, kur s'ka të rinj të dinë gjuhën, Po. dinë të komunikojnë, edhe mbetëm mosha jonë, 50 e më shumë. S'ka më pak se më poshtë se 50 s'ka këtu. Aha. Të gjithë jemi nga 50 e sipër. Ua, edhe shkolla në Pustec, ka Kemi fëmijë? shkollën. Ka, po pak. Pak. Ja. Sa banorët ka në moment? E po di sa mund të ketë 300 apo 400, po pak, nga që ka qenë shumë e madhe. 300 shtëpi ishin. 300 vetëm shtëpi. Po, me 4-5 varet persona. nga 5 ka 6 persona sa ishin. Shtëpia, familja më e madhe ishte 6 persona. Më e madhe, normalja 6 persona. Po tash normali është 1 ose 2. Po, edhe S'ka më shumë. ka moshë e lartë. E nga mosha e lartë, s'ka më shumë. Jo, më zite sepse është vendi shumë i bukur. Ka të gjitha, ka liçeni, ushqimi, kulturë, male. Vendi është i mirë, po s'kanë shpresa fëmijë të rinjt, s'kanë. Edhe fëmi jote është në Amerikë. Në Amerikë. Ka plan për këtë apo do rinë? Po tashi ku s'ka 1 muaj, edhe besoj se do rritë. Është vështirë për ju. S'ka të rinj me këtë komunikoj, me këtë rinj. Ja puna si që duket, si që shikoni, bë një turist që vjen edhe. Edhe ka peshkëtare në liçeni, ka shumë? Apo Më përpara kishte më shumë. Tashi sa vjen edhe bie. nuk ka shumë peshk, domethënë? Peshk ka, po s'ka njerëz. S'ka njerëz. Të tërë kanë Është më vetur mirë për peshk, por mosha e madhe kanë betur edhe nuk shkojnë. Ashtu ka peshk, po s'ka njeri kush të shkoj. Po. Të rritë në emigracion janë edhe. Edhe për gatua, ti mëson vetë apo nga mamaja apo Për të gatuar kemi mësuar nga prindrit. nga prindërit? Edhe ti mësua fëmijë jote? Unë i kam mësuar fëmijët e mi. Po. Edhe trashëgimia është ajo. Ka një ushqim është tipik për Pustec, është tradit për Pustec? Tradita në Pustec është krapi, tava e krapit, po. se nga që jemi afër liçenit, edhe çdo gjë kemi lidhjen me më shumë me liçenin, edhe gjithë gjërat janë nga liçeni. Pa, gjithë jetën nga Krapin e liçeni. thatë, cironat e thata, cironat e njuma, mrenat, krapin, tavën. Unë kam hangër të gjithë, të lëndshëm duart. Maybe that's where we're gonna get off. Prima prova superata, ora manca. Where on earth am I now? I'm on the island of Maligrad, which is about a 4-minute speedboat ride from Pustec. This island covers about 5 hectares. It's uninhabited, and the name Maligrad in Macedonian means like small town, small city, but there is no city here. There are, however, archaeological remains and the Church of St. Mary, which dates from the 14th century. It's beautiful. There are pelicans on the lakes, cormorants, fish in the waters, there's dragonflies, lizard. I've heard there's a few snakes as well, so I'm going to be a bit careful. Come on, let's have a look around. So it's raining a bit and the thunder is rumbling overhead, but it's not putting us off. We're still going to go and
have a look around, have a little bit of an adventure. A bit scared of snakes though. She's going to save us. So behind me on these rocks are ancient paintings. Paintings of two women. One is said to be Saint Mary, who the church here is named after. These are remarkably well preserved. Come and look at the secret door, everyone. This is a painting. This is a church. Come inside. Money? Why did they put money here? This is where people used to come and pray. This is a picture of Jesus. This is an old building. So it's apparently called Snake Island. Susie, did we see any snakes? Not one. There's still about 100 meters to go before we get on the boat, so I hope I didn't speak too soon. But yeah, I can confirm. Not true. Fake news, misinformation. No snake. Was that a snake? No, no snakes. So we've just been driving around the island here, and there was a colony of pelicans, and they're called curly pelicans, Pelican cacciarella. And apparently of this type of pelican, this is one of the biggest colonies in the world. Some 35,000 of them congregate here to mate, to live, to eat, to hang out, and to do what pelicans do. Si Carmen, pali? Carmen? Sì. Scuola po. Devono fare delle politiche per noi che vogliamo. You're gonna be on TV, doggy. So this is the centre of Pustec, and as I said, I was here a few months ago in April, and I met this wonderful woman down by the lake. She was an older lady, and she had this beautiful big cow with her, and her cow was called Ola. And I just tried to find her again because I knew where she lived, but sadly she wasn't there. She's out with Ola, and I've missed her. So I hope to meet her again. If you're watching this, hello. Under pressure. Hey. So we arrived at this gorgeous cantina in Corcha. I'm dressed for summer. I was expecting summer, but there's a thunderstorm. It's raining. I feel like I'm in England. There's no electric in the cantina. So what else to do but drink wine? So now it's time to try the rakia. For those of you who don't know, rakia is what makes Albania function. It is a very strong spirit distilled from fruits such as grapes and plums and figs, fruit with a very high sugar content.
Now, raki is recommended when you're sick, when you're happy, when you're sad, when you're celebrating or commiserating, when you have a broken heart, when you're happy, stomachache, headache, fever, you name it. Drink rakia and it will solve it or make you feel better. This is raki rushi. It's made from grapes. They tell me it's amazing. Now, normally raki, especially the homemade varieties, it really burns on the way down. It takes the air out of you. It will remove your nail polish as well if you're not careful. So I'm quite hesitant about this, but let's see. It's nice. It's smooth. It doesn't make me feel like going, woo! But it's got that kick afterwards, you know, that you feel like you've drunk something. Shpjegoj pak për historinë e kantine dhe çfarë rushi ka? Në zonën tonë kemi mbjellë rush merlot, që e që vendi, tokaj, dhe prakish muskat dhe perla. Është një rush autoktonës? Është autoktonë, është merloti dhe tokaj. Edhe perla që e që në zonat të ralla që nuk bëhet në çdo vend. Këto janë autoktone të vendit. Sa shishe për një ditë? Bëjmë, nga rakia bëjmë 2.000 në 3.000 litra, do me thënë 3.000 e ca shishe, që merë më pak në shishe, që 0,70 apo 0,75. Kurse në verë djerim dhe si litra mund të them që më shumë punojmë edhe me sasira të apura ose jo në shishe, po edhe në shishe mund të në 5.000 shishe, 10.000 shishe në vit. Kurse në litra vete në 8.000 litra, 10.000 litra. Edhe shqitja në Shqipëri apo jashtë Shqipëri? Në Shqipëri kemi thua këtu Korç Pogradec me shumë, Tiranë paka shumë, jo shumë, aq prodhim kemi, aq sasi. Jashtë kam filluar këta që vinë nga Amerika, vinë marrë nga Greqia, më shumë. Është verë bat, po çfarë rushi? Shpjegoj pak Është verë tokaj, nga vera tokaj. Është një rushi bardhë që pëlqet shumë dhe arrin embëlsinë e dur. Për verë, për shembull këtu. Pse është i mirë? Çfarë është special? Po nga që piqet shumë ky lloj rushi dhe është nga që bëhet nga një klimë e ftohtë dhe të arrit këtë pjekurim mbas edhe e bën edhe kjo. Pëlqen ti pak verë. Duhet në zonë e ngrohtë që bëhet më mirë, po edhe këtu është lloji rushi që arrin më mirë. Edhe çfarë është këtu? Është për rakia? Këto janë për distillim rakie, po. Tu merret bërësia që shtypet, fermentohet te në butet që pa brenda, pastaj kalon këtu si mbaron vëllimi që i themi apo valimin neve. Kalon zihet këtu del rak. Vetëm raki rushi apo ka Vetëm raki rushi, Po, sepse rushi është më mirë. Vetëm rushi kemi neve, se ka edhe që bëjnë edhe për kumble, që shije, po vetëm rushi kemi neve. Edhe sa litër ka brenda? Kjo është 4 kumtal dhe ajo është 3. E vogël, do më thënë, 7 kumtal janë gjithsej të dyja, që mund të fillojnë nga mëngjesi dhe mund të mbarojnë për 6 orë. Është punë e vështirë? Ka shumë punë apo? Ka punë, do punë. Është mirë. Është bezdi se po ka, është punë e mirë, po ta kesh në qef. Po. Edhe çfarë preferuar ti, raki apo verë? Unë raki më përpara pinja shumë, dhe kam filluar çik me vetë. Sepse raki është për burë. Raki nga që është zona e ftohtë edhe zona e Korçës. Po. Edhe është qëni joti, djali joti? Po, djali. Po, edhe ai mëson për... Për punën, po, marrim që të mësoj, po. Marrim kur ka pushime nga shkolla, punone, këtu na ndihmon. Po, djali do rri në zona apo do ikin jashtë Shqipëri? Po, akoma se kam vendosur. Është më mirë rri në Shqipëri. Po, nga i mësojmë që të rinë dhe ta dashurojnë punën, po, të rinë, po i afrojmë që të dashurojmë, po të shikojmë. Nga do i pëlqejnë me shkollën, si do mbarojë, si do e të mësime. Po, a i pi raki apo akoma jo? Jo. Si jo. Shumë faleminderit, ngëzuar. Faleminderit juve. So my name is Alex, and I'm 16 years old. And you are learning how to make rakia and wine the same as your father? Yeah. What do you think of learning this? I think this is an amazing experience, and it's actually very great to learn about traditional Albanian culture. Is it something you would think about doing for the rest of your life? To continue? Actually, yes, because I found it very exciting for myself, and I found it interesting because it has difficult decisions, and I like making difficult decisions or
some challenges that are in my life. Do you ever have the idea to leave Albania, to go abroad? Like many of your generation, they want to go. Do you feel that, or? I feel that sometimes because I also play sports, and here in Albania sports aren't so much like in other states. To be professional, To be professional, yeah. To go in a professional level, so sometimes I think to go abroad. But do you think you will stay or you will go? Will rugby win or will sport win? This is a difficult decision for me, and as I said, I like difficult decisions. I am in a little bit of both, because if I make rakia here and I can send it internationally, Yes. then the sport will win. But also I can go on with rakia also, but Yes. in an international level. So this is Golik Bridge. I'm in Golik, which is about 40 kilometers outside of Pogradec. Now, this bridge is ancient. It was built during the Roman period in the 2nd century AD. It's extremely, extremely old. Now, this bridge sits along the Shkumbin River. Do you know what the Shkumbin River is known for? Well, it actually divides Albania into the Geg region in the north and the Tosk region in the south. For those that don't know, Geg and Tosk are the two main dialects of the Albanian language. Now, not only does it sit on this river, but it's part of the Via Egnatia, the Roman road that stretched all the way from Rome to Constantinople, passing through Albania. It was extremely important for trade and even diplomacy at that time. Now, this bridge is extremely well preserved. It's made of stone, it's solid, it has 2 large arches, and it looks pretty much as I imagine it did hundreds and hundreds of years ago. But I've heard quite an interesting legend about it, and I want to go and find out more. So I was reading this little book of local legends about Pogradec in the area, and I came across one about this bridge, and they say that the people who built the bridge, they put gold in the foundations, and they believed that this was something which would ensure the bridge remained forever, that its building would be a success, that it would bring wealth and prosperity to those that crossed it. And they say that even today, people still come here, poke around, you know, hoping to find a bit of treasure. But it's quite interesting because I've heard this legend before, but as more of a superstition, that when you build a house, a hotel, a new building of any type, you should put a piece of gold in the foundations. And this way you are securing your wealth and prosperity from that building for generations to come. Do you think it's true, dear? Do you think there's gold under here? Yeah. Yeah? Should we go have a look? Yeah. Yeah, come on. Find under here. You see any gold? No. What about under there? You think there's some gold under there? No. No. I think it's under here. We didn't find any gold. So now I'm in Selza Poštna, and I'm heading to the royal tombs of Selza. These are ancient Illyrian tombs, and I'm really excited to see them. I've heard, though, that the hills surrounding, there is up to 100 tombs which are still undiscovered, plus remains of more civilization dating back hundreds, if not thousands and thousands of years. So we're walking up here. It's about 1,050 meters above sea level. It's hot. Apparently in the winter, these hills are full of snow. They're growing corn and maize. There were sunflower fields. There's a lot of agriculture here, but there's also a lot of abandoned houses.
Like in many other rural places in Albania, lots of beautiful stone houses, incredible views, and it's an amazing feeling because the history here, the Illyrian history, is still quite unknown. I feel like I'm walking in the footsteps of Illyrian warriors from centuries past. Në nga Selca e poshtme, rreth i Pogradec, e Qarkur Korç, këtu është një fshat normal, jeta është normale, me blegtari, me bujqësi, me gjithë shka. Ka shumë njerëz tani apo? Paka shumë kanë ikur, po dhe ka. Janë familjarët, janë paka shumë, prindrit janë të gjithë, të rinjtë kanë ikur. Kanë ikur të rinjtë se s'ka të ardhura, s'ka zjekundi, s'fare. Ka shkolla afër? Shkolla është deri në klasë të 5. E mesmja dhe 9 vjeçarja është në proptisht. Edhe historinë në vend, e di shumë për historinë? Paka shumë që ka ndenjur Ilirët. Ka qenë një fshat, një qyteze quhet në Gradisht. Është një zonë më vete atje që kanë jetuar më përpara Ilirët. Tani kanë mbetur ato. Irmallat duhet të gërmosh, duhet të bësh. Po është një qytet tjetër më vete ande që ka qenë më përpara. Unë mendon ti je Ilirian. Në origin. Po kur punon në tokë, ti ka gjetur? Kemi gjetur kështu gjëra kështu tjegulla të vjetra, pa gjëra kështu historike nuk kemi gjetur. Ja. Kush e ka lënë Floririn këtu? Shumë të rrisë? Edhe ka Florin, po duhet të gërmosh. Duhet të gjesh aparatura, pa Floriri është akoma. Kanë gjetur. We are in southwest of Albania, exactly in Selca e Poshtme village. We are in Royal Tombs of Selca. Royal Tombs of Selca represent a part of our ancient history. This is a civilization of Pelion, ancient city, positioned here in the Shkumbini Valley because the strategic position do that the civilization fixed here. We are in part of Via Egnatia Road. So many kings govern from here, Illyrian Empire. And now we have to visit 5 tombs. There are other tombs, of course. We have to visit 1, 2, 3, 4, 5 tombs with different typology, with colonnade, Ionic colonnade, with 2-floor tombs. And we can see sarcophag, a part of sarcophag, because it's removed now. And from the top, we can see the strategic view from the top of the hill. So we're climbing up to the top of the hill where the tombs are. It's hot, it's a long climb as well. Lots of stairs. They picked a good spot. No one's going to invade you up here. Here in one of the old tombs of Selza. Unfortunately, it has been damaged over the years. They were telling me that people have come here many times trying to find gold and treasure and to take items of archaeological value. And they've damaged parts of the tomb and the surrounding area, which is a real shame. The sarcophagus that would have been here has also been removed. You can see a lot of markings on the walls, and outside as well there are the remains of symbols that were important to the Illyrians, such as the sun, such as a snake, such as an eagle as well. It's really cool in here. It's maybe 3 meters by 3 meters, maybe a bit bigger, and about 2.5 meters high. It's cool, it's kind of creepy. This is where the Illyrian kings would have been laid to rest.
So this spot here, these tiered sort of stone rows behind me, this would have been where people would have come to sit, to talk, to discuss, to look at the view, to check out no one was coming to invade them. It kind of would have been a bit like an Illyrian coffee shop, you know? So I think we can confidently say now that the Albanian tradition of sitting and putting the world to right over coffee stems from Illyrian times. Because this is where they would have done it, you know, talk about politics, war, women, Big Brother. No, maybe not the last one. What do you think there? So up here, this is where your family, for many, many, many thousands of years ago, where they used to live. What do you think? Here looks beautiful, but I like sitting here, but there used to be different water here, and now look how the water is. It's dirty. You don't want to drink that, do you? No. What do you think of the view? It's beautiful. Look how beautiful it is. Yeah. Do you reckon you could see if the baddies were coming to come and steal your house? Do you reckon you could see them from here? Yeah. What would you do if you saw them? I would take out the guns. A gun? A gun? Well, that's a bit scary, isn't it? Yeah, because they're bad people. And what do you think about these tombs? The places where when the people died, they put their bodies in there. It looks a bit sad, but nothing to do. Yeah, what to do? It was a long time ago, baby. Yeah. And this bit here, would you come drink coffee here? Yeah. Always. Yeah? Why? Look at it. You can sit down and look at the nice view. It's a beautiful view. Yeah. How's your day been today? Good. Look where I am. Look how beautiful this is. It is. Violeta. Violeta, tak zoshtë më në buka. Ti je nga Selca? Në origin? Po, jam e martuar në Selc, po unë ri në Amerikë. Edhe kam ardhur, e kam dërtuar këtë bujtinë, është im shoq, di shqip. Po. Im shoq është nga ky fshat, ka ikur që i vogël, dhe fëmijë për kujtim të tim shoqit, se më ka vdekur, kemi ngritur këtë bujtinë, edhe kam ardhur dhe vetë, po punoj me djalin. Sa vit? Kjo ka 2 muaj që pa, është hapur, si që unë ngrit. Kemi qenë, të punojmë me gjëra shtëpie, si mund të gatuajmë të presim një njeri në shtëpi, atë tradit, po ndjekim edhe për të pritur njerëz që bujqin atë. Çfarë ushqimi është një tradit për fshatën tënd? Po, tradit për fshatin është mishi i kecit, mishi i qingjit, është lakrori në çerep që është mbreti i gjithë ushqimeve, dhe të gjitha janë bio, djathë, salcë, çdo gjë, kulaçi, në atë, çdo gjë është e traditës, të fshatit. Kemi mbajtur. Edhe në fshat, sa banorët ka tani? Ka shumë apo? Sa banor? 40 shtëpi. 40 shtëpi. Nuk ka shumë njerëz tani, gjithë ka ikur? Kanë ikur në emigracion. Po tani po vinë, këtu vinë njerëz që kanë ikur, e dëgjojnë dhe kthehen në fshat. Shikojnë në Vareza dhe kthehen. Edhe çfarë është kjo? Ky është djathë dhije. Djathë dhije? Po. Është nga fshat? Nga fshat. Po. Ti bë vet? Po. Jo e bër vetë, është kështu. E marr. Ka dhe që e bëjmë dhe vetë. Edhe tjetër në pjatë? Kjo është salcë kosi e kulluar. Kjo është domate turshi. E bër vetë. Po. Kjo është gjalpi, dhisë dhe kjo. Kjo ullin. Kulaçi. Po. Ti bë vet? Vetë, tani. Kjo është dybek. Mezëm me qumshtin e zije, mezëm kos. E hedhim këtu. Edhe e tundim. Është punë e vështirë. Po. Ka muskull, pastaj. Mommy, I'm not sitting next to you. Mommy, I'm sorry I'm not sitting next. That's okay, baby. This is the finished product, one of the finished products of what we were making earlier. Val, and you can see the butter floating on the top of it. It's like sharp, isn't it?
Bravo. I'm making lacro, which is something traditional for this area. And it's layers of pastry, kind of like flee, but not really. And you roll it thin, and then you put stuff in it, cheese, spinach, I guess, nettles, and you bake it. But there's an art to making this, and I haven't quite mastered it yet. There, you want to come and roll it? Come, hi. There you go. You fold it up. Put a bit more. There, pretty. Eu pretendo. Importante di avere che Hop. In ancient times, in the magical waters of Lake Ohrid sailed a fisherman named Linkest. He spent his days fishing, enjoying the lake's peace and seeking the hidden treasures it had to offer. One day, as he pulled the nets from the crystal clear waters, he caught a sight, a beautiful nymph glistening like sunlight on the lake's waves. His heart was filled with magic, and he tried to catch her, but she leaped from the net and vanished into the depths, leaving only a small piece of her silver-coloured dress in his hand. Mesmerised and determined, he didn't stop until he found the nymph again. With all his heart, he expressed his love and desire to unite with her in life. The nymph, touched by his sincere feeling, accepted, and they married, creating a happy family blessed with 2 children, a son named Enkeled and a daughter named Ohrida. Linkest always called his beloved by the name Hlitnida, remembering her as the nymph who changed his life forever. Every time he went to the lake to fish, he softly called her name, giving the lake her eternal name, Hlitnida. So these are all products which the lady of the house has made, and they're all made using local ingredients. We have here the rakia, which her husband made. We have spirits here with manifera, with blueberries, with nuts. Raki, again, we have glico, which is like candied fruit. It's very, very sweet. We have made with watermelon, with nuts, with kiwi. We have honey. We have jam, strawberry jam, fig jam, orange jam. It's wonderful. And down here, teas and things as well, which are all grown locally in the area. So we've stopped in Lyn. Lyn is about 20 kilometers outside of Pogradec. As you come down from the Chaftana Pass, you see it perched on sort of a little peninsula which sticks out into Lake Ohrid. And there are lots of really interesting archaeological remains here. So there's a basilica on top of the hill, which we're going to go and have a look at. But what's the most interesting is the remains of a settlement, a pile dwelling, which is dated at around 8,500 years. Now that makes it the oldest settlement in Europe, the oldest known one anyway. And it actually sits out in the lake, and what they found was remains of kind of wooden stilts, which would have formed part of a city which was built on the water. This is really fantastic. They still haven't excavated most of it. A lot of it still remains out there. We were supposed to go on a little boat trip today to actually have a look at them. But unfortunately, for various reasons, it's not going to be possible. So it's just going to have to live on in my imagination. But this town is stunning. I mean, it's so picturesque. You have these gorgeous little boats that sit by the water, painted bright colours, stone houses, the sound of the water lapping. What do you think, dear? Yeah. What have you seen since we've been walking along here?
cows, stuff. You saw a cow? What else? I don't A dog? And what were they selling in the market down here? cherries. Okay. It's too late now. So I just walked about 10 minutes through the winding streets of Lynn, all the way up the hill to the top of here where the basilica is. Now, the basilica, it's a Paleo-Christian church. It was discovered in the late 60s, early 70s and gradually excavated. This is a beautiful church, and what makes it so unique is the remains of a mosaic which was done over the floor of the church. And this is remarkably preserved. We're going to go have a look at it in a minute. Now, the church complex itself, it's big, and it comprises a chapel, a cellar, a narthex, an apse, an altar, a baptistry, various naves, an atrium, and a catechumen as well. I'm going to go have a look. I'm excited to see. It's one of the biggest attractions in this area with a very rich and interesting history. So this whole complex dates from the 6th century AD. That was the time of the Byzantine Empire and its emperor Justinian. Now, what makes it really, really special is the mosaics that are still here. And it's incredible if you think how old this place is. You know, how many years, how many winters, how much snowfall, rain, sun it's endured. And its mosaics remain intact. You can see them still as they were hundreds of years ago, you know? There's nothing covering them. They're completely exposed. You can see beautiful, intricate patterns, like rope sort of patterns. There are birds and chalices and fruit. It's really stunning. So I'm walking around Lynn and I love it. All of these beautiful stone houses, they have little stalls outside and the women are selling fruit and jam and raki and honey and dried fruits and nuts. And I've been chatting to them. They don't really want to talk on the camera. They say, you know, Lynn is the most beautiful village in Albania. And I think it's, you know, it's definitely up there. But they all say, but there's no investment. Everyone's leaving. It's empty. The youth have gone. And this is really sad, you know, because if everyone leaves, including the youth, I guess the government's not motivated to invest in the place. But then if they don't invest, everyone keeps leaving. It's like a vicious circle, you know? I wonder what will happen to places like this in 10, 20 years' time. It will lose its charm, you know, the older ladies sitting selling fruit and knitting. I wonder what it will be like. Carmen? Vangeli. Vangeli, edhe ti jeton gjithë jetën në Lin? Këtu në Lin. Në origin? Lindje në Lin? Në Lin. Po. Lindjen e kam ande nga Mokra. Fshatat ande nga Mokra. Por martua me një burr? Në Lin. Si është jeta në Lin? Po jetosin në shat në gjallë. Përpara ishin kooperative, tash jemi demokraci. Si ato që i toka i lamë se u plakëm. Dhe s'perrim i shtëpi. Është më mirë në demokraci apo
Në kooperativë. Për qetësinë, në kooperativë, për qetësinë ishe mirë atëresh, për ka gjëra më shumë më mirë që ndryshoja çdo gjë. Më lirë. Më lirë pas e s'është, po ka çdo gjë. Ajo që punon e përballon për çdo gjë. Me pensionistë jemi. Po. Dalin, do i kursejmë që na vi data që ta marrim tjetrin. Kështu më tani nëndës. Po ka ndryshon nga jeta? Po ndryshon, për ta të rinë ka ndryshuar, të shimi zanë ka ndryshuar të rinë. Aha. Në të litë, atë me ndëqishë më atërë të vërkëm. Shumë njerëz ka ikur. Kanë ikur, të rinë, të rinë, kanë ikur. Aha. Sa punuar ka? Se di sa panos, tur të gënjej. Jo shumë. Jo shumë, po, si ka që fshati me fëmijë këtu rruga ku shko. Tash s'ka, të rinë kanë ikur. Sepse ka shumë shtëpi, shumë bukur, me gurë, Me bukur, po ja, boshe, fëmijët i këto boshe, tërë këto boshe. Aty në mes ka një familje, janë një 2 veta atë, pa poshtë ka ikur, punon Greqi, pa vinë, ku në baron e sezoni, vinë, në rrinja 2-3 muaj i kinë gjene. Ka shumë turist? Ja, vinë, ikin, ata që kanë ato butinat. Pa. Sa butina ka? 2-3? Po ka, po isa janë një 3-4 janë këte. Janë 4. Do turist? Do turist, apo jo? Jo, une? Jo, e po e plakë, ka me do të shërbesh atyre. Jo, do më thëmë, do turist, viziton Që vine, po. Me këpritje. Ma boj me dorë, nga një, kam su nga një laf shqipe ato nga njerë. Po, Na përshëndetin. Një prill, unë kishë në linë, edhe takuar ti, edhe Violetër edhe një gra tjetër këtu. Këtu e di. Edhe përshëndesje. Di. Po, Violetër... Ala, Violeta e shkreta. Po, jam shumë mërzitë. Sa keq me neve... Ka humor. Kemi 2 javë ka s'na i qëtë këtë. Në këtu rinim të të rria, bërë shaka, mua bejt. Ka një foto shumë të bukur. Bërë të shaka shumë aja. Po. Bërë të shumë shaka. Jë më mëzitë, sepse ka e dje për shkon pini kafi bashkë, të tre. Po, tani, vetë mirë. Po, ti ka mjell një dorën, qëfa gëtuar? Byrek. Byrek? Me qëfa? Me gjizë, me domate, me gjefe, kështu qepe, me qep. Unë përqen, unë be byrek, po unë përqen me presh. Me presh, Po, me presh. Me presh. Tash janë gjefe të preshit, se preshit janë të hollë, tash sa ndërruan. Po, nuk është sezon. E është sezonin gashatorje. Po, lekro. Po. Po, ti, sa femi ka? Unë? Ba. 3. 3. Një djallë në 2 goca. E po, ku jeton? Goca madhësh, Kanada. Edhe unë kam familje në Kanada. Në Toronto? Ti është Toronto. Se ka qupën edhe dhe i mori qupa. Edhe ajo ka një djallë në qupë, djallë ka në Gjermani. Shkoj të qupën në Kanada, punojnë ati me burë. Edhe tjetër? Tjetër kam Tiranë. Tiranë. Edhe takim me... Vjen, po si vjen, ajo vjen që na shëgojnë, rinë 3-4 orë ikin se janë punë me bje, janë punë. Ka punë, nuk do qëndron një linë. është qytet shumë e bukur, po punë është pak e vështirë. Shumë e vështirë është. Agrikulturë, apo peshkrimi, apo turizm. Peshkrimi s'ka peshkrimi fare. A nuk ka? Si veti s'kishtë asë dhe peshkrimi. Sepse njerës ka hangret të gjitha. Po ti, ka ide për ikin jashtë linë, jo tani, po, për shembull 10 vjet ka para, ka ide për ikin? Po për ikin, me ikin shkojnë edhe kohë. Pa për punë nga ata që kanë ikur janë, ande janë punojnë, vinë që në behar, ikin gjene. Po buri, ku është? Buri pensionistë, ka dalë. Po për para? Për para punon dhe ndërtim këshu. Punon dhe Pogradec ndërtim. Punëtori mati ishte për të shisë, ka fuqi. Tani shtrije. Po, rria dhe kemi toka dhe ikin ande nga toka. E shëkon këshu pa nuk punon, se s'ka fuqi, se të dhe i ditu bë. Ka fuqi e të punoj? S'ka. Po, s'ka? Si ishtë jeta? Jeta, si në shatë. Po, si në shatë. Për mua më përqe më shumë jeton në fshat, po për punë, s'ka punë, po se vështirë për punë, pa mirë, shku sa më jenë të i mirë, ajdi, pastor, i dhe gjolit, vjenere, s'ka punë gjënë, pa punë, punat marë gjallë. Po, pa tjetë? Po s'pa të punë, kemë baruar, nga të tëra gjëra. Vëtet, tje, të mamë. Punat marë gjallë, kemi punuar që morën pension, po s'punojë, step njeri qëllë, step njeri. Të dhe nga, për shumë të azam asistent, për që 30 lega do korenti.
Po, ishte. Ai Po, kështu e punët. Femia jote sjell lek nga Kanada edhe Ata një vit kanë që vajtë në ata, ua ka bërë qupa vizën dhe 10 vjeçare dhe shkojnë të vinë, të punojnë, pasaj si nuk moshen mendje atyre. Sepse kuso jeta është shtrenjtë. Po jeta, po punojnë ata, punojnë të dy. Po. Edhe janë banë nga njërë fëmijë qupës, ja për shkollë. Se u rritën ta, njërë kanë klasë të treta e, njërë kanë klasë të parë. Edhe, shkojnë në punon kështu, pastronë në shtëpi janë dhe. Kaq. Kaq. Shumë faleminderit. Faleminderit për takimin. Ja mërzite për Violetën. Violetën të rumëzitë dhe s'na ka iku nga me andjala. Që na vjen keq. E këshim shkoqe. Këshim punu në kooperativët bashkë gjithmonë. Aha, dhe punon bashkë kooperativët. Për agrikulturë, për butqisë, apo? Butqi, korni, prashitni, qatë punet dilte. Sa vite ti shoqe me? Me letën e qurë ka marrë dhu, me letën shoqe 20 vjeta, 50 vjetë me letën shoqe. Dhe ti mërzite? Po, qatë bësh kështu e ka jeta, s'ke zhja, kështu e ka jeta, qatë bësh. Kejt në rritave, po atë një se ma ndodhë se di kullartë. Se di zoti, nuk e di asë njeri. Violeta është latë edhe shumë? Na që konë e kur la fosin të dyja. Shumë faleminderit. Shumë mirë. Skagje, merë, skagje. Lule! Skagje, merë, skagje. Skagje, merë. Thank you. That's it for Inside Albania this week, where I've taken you on a special tour of Pogradec, of Trashëgimia, of Pustec, and the beautiful city of Lin. It's been incredible. I feel a bit sad. It ended on a slightly somber note with the passing of my friend Violeta. I'd hoped to have been able to come and visit her and to have a coffee with her and interview her, but it was wonderful to talk to her friend as well. And you know, her spirit lives on with everybody else's in this incredible part of the world. This lake, the people, the food, the culture, and the history. This area is so rich in diverse history. You have to visit. If you're outside Albania, come to Albania and visit this place. If you're in Albania and you haven't been here, you have to come. If you've been here before, come again. Until next week, you can watch Inside Albania every Saturday on Euronews Albania's YouTube channel, on Euronews Albania at 4 o'clock, or across all major podcasting platforms. I hope you enjoyed this trip. Mirapafshim.